Hoonigan American Custom Racing. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, coolen, hippen Part von der Crew MOTORFEST. Oh ja. Ich hole mir jetzt gerade noch was Neues zu trinken und dann spielen wir eine neue Playlist, die ich noch nicht kenne. Ob wir so heute fertig spielen oder ob ich so noch anfange, weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch drauf. Ja, das ist der Plan. Wir fahren mit diesem Auto hier die Playlist. Ich bin mal gespannt. Ich habe mir jetzt mal Wasser geholt. Viel Wasser trinken ist gesund. Nicht nur Energy, Cola und Co, sondern Saft. Und auch mal Wasser muss sein. Wir stehen am Beginn einer neuen Playlist. Und dank unseres besonderen Gasts verspricht sie explosiv zu werden. Wer könnte besser ein neues Event für Tuning-Fans und Tempo-Junkies organisieren als professionelle Draufgänger? Sie sind berühmt für ihre Gymkhanas. Grenzenlose Rennen, bei denen das Driften am Abgrund und der Sprung über Helikopter zum Alltag gehören. Du ahnst es sicher schon. Hoonigan ist hier auf der Insel. MOTORFEST hat einen völlig neuen Spielplatz entworfen und Hoonigan eingeladen, hier seine Zelte aufzuschlagen. Der Ort ist grenzenlos und voller Spaß. Ach, du kannst Scheiße. ihn eine ganze Playlist lang erkunden. Ich muss ein anderes Auto wählen, das fährt sich ja. Oh je, was habe ich da nur getan? Drift, ach du Scheiße. Ich merke, dass es ein Drift-Auto ist. Egal, wir gucken trotzdem mal rein in die Playlist. Ich glaube, hier war ich noch nie. Ich hoffe, ich war hier wirklich noch nie. Das ist der Container. Brian Scotto, der Kreativboss von Hoonigan, möchte dir etwas mitteilen. Okay, cool. Jetzt bin ich gespannt. What up, everybody? Brian Scotto here from the Hoonigans, and this is the Gymkhana Grid Masters playlist. We'll go for it. You know how many times I've heard this? Have you ever listened, though? The crew at MOTORFEST invited us out here to do what Hoonigan does best, and that's build a Gymkhana right here in Hawaii. For this, we obviously need a driver that's ready to go fast and break a few things along the way. Before becoming a proper Gymkhana driver, you're gonna have to master the craft, and that means a bit of workshopping and a lot of action. Every Gymkhana driver gets a dope machine, and you will get yours. But first, you're gonna have to get to the end of this. Okay, ich bin gespannt. Besonnenes Fahren ist hier nicht angesagt. Hier fährst du wie ein Hoonigan. Ach du Scheiße.
Ich schieße aber Rennen, nicht Drift-Event. Scotto wartet schon, um dir den neuen Spielplatz zu zeigen. Hier lernst du in mehreren vom Team zusammengestellten Workshops, wie es bei Hoonigan läuft. Nach deinem Training bist du ein echter Gymkhana-Fahrer, der eigene Gymkhanas leiten kann. Aber eins nach dem anderen. Da bin ich gespannt, was wir machen müssen. Pause und Freestyle öffnen. Punkte ein. Oh je. Yo, what's up? Scotto here from Hoonigan. Hey, I'm super stoked to see another aspiring Gymkhana driver. I want to welcome you to Tire Slayer Studios, our headquarters. The MOTORFEST gave us free reign to create our own Gymkhana grid playground and practice our craft. This is the place to hone and perfect our skills in 3 different level zones. Show me your creativity, and you might get your chance to become the Gymkhana MOTORFEST driver. But for now, let me just show you around. You're gonna love it here. Okay. Looks like you're not the only one working out today. Lots of drivers out to burn rubber. No pressure. There's no need to rush this morning. Hey, this guy ahead, he's doing great at donuts. New rule, the more tricks you perform, the more bucks you earn. But wait too long between tricks, and the bucks counter will drop. That bonus is for true Gymkhana Masters only. Das ist keine Blöde für mich, Leute. Alter, warum? Our 360 Madman is back. Go slide his line, just follow his tire tracks. That's why I love this place. You have a wrecking ball, and you always have guys to get creative with it. Performing the wildest tricks. This is the Gymkhana DNA. Ich schaff's nicht mehr mit Zeit, oder? It takes a bit of preparation to become a Gymkhana driver. A lot, in fact. But for now, just remember this. If you have the right mindset, you'll be capable of anything. Like drifting to the edge of a canyon, or jumping over a helicopter, or, I don't know, anything. We're coming to the end, and I haven't even told you about this monster that spits fire out of its V8. I mean, you are driving the mother of all Mustangs. Cross that line, and I'll tell you more about it. So in the first event, you already get to drive the Hoonicorn. Realize that's the wildest Gymkhana machine we have ever built. You're a lucky one. It took us 2 years to transform a 1965 Mustang into that. The updated version uses the same Ford V8, but this time with 2 massive turbos.
Let's see how you did on this first outing. We'll film a few moments, a good way to see how you progress through the playlist. It's gonna take some time for you to harness all of this power. This thing makes crazy torque. It's not exactly a ride for beginners. All right, look, we're gonna keep the unicorn, but we're gonna stay on the grid playground. I wanna see how accurately you can actually slide this thing around. Jetzt beginnt das echte Gymkhana-Abenteuer mit den ersten Übungen. Zeige die geforderten Stunts und hole so viele Punkte wie möglich. So kannst du Scotto beeindrucken. Kein Problem, der Unicorn ist für Stunts wie geschaffen. Komm, ich spiele noch eine Runde. Wie lange nehmen wir auf? 11 Minuten. Nein, ich möchte nicht schnell Vera spielen. Okay, first training session, we're gonna rough up the unicorn a bit. We're focusing on Gymkhana essentials, big slides and precision. Get the right amount of points and we move on. You'll love the next trick. It's the grind rail. To grind these, you need to be properly aligned and to hit them at a high speed to slide all the way. On your right, and back again. A figure eight ahead. Try not to slide too wide. Now toss it back the other way. For a little grind rail? Passing through these tunnels earns you points too. They force you to be precise. Come on, one last round. Give me a few more tricks. Mir fällt es echt nicht leicht, Leute. Dude, the unicorn, that's a tire-slaying monster. Don't be shy with it. Hell yeah, that's my driver. The first time we installed the grind rail was in Florida. We thought a car doing a skateboard trick, man, that's gotta be cool. And it was.
You've just taken your first step in the quest to becoming a Gymkhana master. The tricks we set up require a ton of precision and therefore training. Proper car control requires timing and impact. Everything is weight balance. Engage the brake hard at that perfect moment, get proper steering, but above all, never lift. Let's see how you handled your first slides with the Unicorn. So now the real test is going to be whether or not you can manage to put this all together in real Gymkhana conditions. First, out of this first stat I want to put together. There's 2 cars I want to see go head to head. Take your pick. Ich muss mir hier mal kurz meinen Fahrzeugkatalog ein bisschen lernen. Hab echt keinen Bock, nee. Tut mir leid. Was können wir noch machen? So, wir haben jetzt diese Playlist, die gefällt mir aber gar nicht. Aktivitäten. Okay, die Playlist, Swift Playlist brauchen wir gar nicht erst anfangen. Ja, eigentlich haben wir es durchgespielt, weil das hier müssen wir uns jetzt noch ein Boot kaufen. Für Flugzeug, Boot, Flugzeug, Boot, Flugzeug, Boot, Flugzeug. Das haben wir ja gespielt. Stimmt, daher kann auch den Porsche, den Ding her. Gut, ich würde sagen, ich beende hier erstmal den Part. Vielleicht kommt noch ein Part. Spielplatz im freien Fahren beliebig oft nutzen. Das hilft, um deine neuen Fähigkeiten zu verbessern. Ich würde sagen, das war vielleicht der letzte Part, vielleicht auch nicht. Mal gucken, wie lange die Demo noch geht. Ich bin nur ein bisschen müde. Bevor wir mit Gymkhana weitermachen. Hoonigan macht alles Mögliche mit Autos, vom Tuning bis zu Pro-Rennen. Aber ihre Spezialität ist so einfach wie unterhaltsam. Autos in Rennen miteinander vergleichen. Wir fahren auch dieses eine Rennen, vielleicht fahren wir jetzt einen anderen Auto. Heute vergleichen wir 2 Autos, die unserem Gastgeber am Herzen liegen. Dazu später mehr. Erst musst du dein Pferd wählen. Mal gucken, ob wir jetzt auch hier so ein driftiges Auto bekommen oder ein ganz normales Auto. Das ist jetzt. Oh. Das ist eine deutsche Qualität. The RWB 911 Turbo. It's just a spicy Beetle, except this one is really fast. Mal gucken, ob der jetzt auch so schwer ausbricht oder ob der jetzt sich ganz normal fahren. Ach du Scheiße. You're into this versus that event. The guys and I do it all the time. We put 2 cars on the grid and see which one is the fastest. Obwohl der lässt sich ganz normal fahren, glaube ich. But let's see if you bet on the right horse. Our 2 competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd, me. These cars on track, it makes me feel emotional.
and a little bit anxious, to be honest. Don't crash yours, please. I'll tell Gary the same thing. Ja, ist das nicht so ein Shift-Art? Oh, doch, vielleicht spielen wir die Playlist doch zu Ende. Also ihr könnt es theoretisch, kann man das an 2 Tagen durchzocken. Ein wundert mich, dass die Demo noch nicht aufgehört hat. This race is like seeing a Jack Ferdinand Porsche fighting a buffed up August Hork in the octagon. In the red corner, the 965 Turbo upgraded to over 400 horsepower with Japanese aesthetics. Love this one. And in the blue corner, the 1990 Coupe Quattro with a big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. They both have a lot of power, and they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. It calms me. Listen, you keep that to yourself, all right? It's just, you know, I'm really proud of these machines. See the volcano? My guys are preparing a first Gymkhana test for you over there. Things are gonna get real. The end is near. Oh boy, it's gonna be tough watching either of my babies lose. If you want to push the car to its limit, now is the time. The 911, of course. That Porsche DNA. Jetzt haben wir uns den Guy von innen angeguckt. All right. Ah, you did great. But honestly, this versus that was heartbreaking to watch. On one side, you've got this 1990 Audi Coupe Quattro. Das ist ein Audi. Ups. 2 decades to see crazy. Ich hab das eigentlich als Audi angesehen. The ultimate goal for any VW Audi Porsche nerd like myself. One of the first 2 cars that Raw Welt ever built outside of Japan. Check out the hips on that thing. I know we patched this whole thing together, but I just can't watch either of these lose. So I'll just keep my eyes closed for this one. Aua. Bin ich ein bisschen müde? All good? Can I open my eyes now? Let's meet at the foot of the volcano. It's time to put your skills to the test in an actual Gymkhana. Ja, mal ein Audi. The Coupe Quattro, a turbo monster with infinite blueness. You're into this versus that event. The guys and I do it all the time. We put 2 cars on the grid and see which one is the fastest. We only compare cars for the fun of it. Don't worry if you lose. But let's see if you bet on the right horse.
Our two competitors today belong to the collection of a true Volkswagen nerd, me. These cars on track, it makes me feel emotional. And a little bit anxious, to be honest. Don't crash yours, please. I'll tell Gary the same thing. This race is like seeing a Jack Ferdinand Porsche fighting a buffed up August Hork in the octagon. In the red corner, the 965 Turbo, upgraded to over 400 horsepower with Japanese aesthetics. Love this one. And in the blue corner, the 1990 Coupe Quattro with a big turbo that takes it up over 800 horsepower. A good little boy. They both have a lot of power, and they're both insane. I'm not going to bed before kissing these two beauties goodnight. It calms me. Listen, you keep that to yourself, all right? It's just, you know, I'm really proud of these machines. See the volcano? My guys are preparing a first Gymkhana test for you over there. Things are gonna get real. The end is near. Oh boy, it's gonna be tough watching either of my babies lose. If you want to push the car to its limit, now is the time. Als wäre es gar nicht passiert. That wins the Quattro. Sorry about that, Ferdinand. All right. You did great. But honestly, this versus that is heartbreaking to watch. On one side, you've got this 1990 Audi Coupe Quattro that took me a Zurück in den Gymkhana-Modus. Bei diesem Event musst du die Fähigkeiten, die... Ich zerstört immer alle.
hat mich auch richtig schön gemütlich Zeit. Und der euch richtig schön zugucken kann. Da will ich, glaube ich, ihn hier abhalten. Okay, perfekt. Platz erworben hast, anwenden. Scotto will sehen, ob du sie in einem Zeitrennen einsetzen kannst. So, war gerade eben noch Sonnenschein. Das ist einfach nur ein neuer Tag und die Bilder geht immer noch. Okay. Er wird durch einen umgebauten 66er Camaro ersetzt. Hoonigan hat den Wagen im Auftrag von Chevrolet gebaut. Sie wollten ein besonderes Auto für einen besonderen Motor. Ein 632er Kistenmotor, auch Big Block genannt. Damit fällt man auf, denn er ragt durch die Motorhaube. Dabei hat er nicht mal eine. Also für Gelände ist er echt nicht geeignet.
Aber ich denke danach bei den Part. Okay. Das muss ich ein Drift-Event machen, gell? Hey, welcome to the first test, the volcano. We really spruced up the place. The plan's simple. You go up to the summit, then drive down as fast as you can while performing various tricks. I want to see if you can be both fast and precise in such a challenging environment. All right, I'd be lying if I didn't happen to mention a few drivers might have gone down the ravine. It was kind of rough, but that's not going to happen to you. And after all, the Camaro, virtually unbreakable. Good luck. Doch, nö, das 100%ig voll. Passieren. Der Drift ist wieder so hart, ich denke. Also wir gucken mal. You're probably wondering, why a chopper? You'll find out soon. Time to see what you've learned. Finish the race on time. Do as many tricks as you can. And on top of winning that money, you'll win my heart. Deal? That big block is ultra powerful, and that's not a euphemism. But she's not a natural-born Gymkhana machine like the Unicorn. You can drift the streetcar for sure, but it's at your own risk with the handbrake. Das war jetzt gar nichts für mich. Gut. Da das Rennen nicht ziemlich ist, können wir hier auch die Aktivität machen, was auch immer das ist. Musst du die Fähigkeiten, die du auf dem Spielplatz erworben hast, anwenden. Scotto will sehen, ob du sie in einem Zeitrennen einsetzen kannst. Ja, mal gucken. Müssten wir eigentlich hinbekommen. In diesem Event fährst du nicht mehr den Unicorn. Er wird durch einen umgebauten 66er Camaro ersetzt. Hoonigan hat den Wagen im Auftrag von Chevrolet gebaut. Sie wollten ein besonderes Auto für einen besonderen Motor. Ein 632er Kistenmotor, auch Big Block genannt. Damit fällt man auf, denn er ragt durch die Motorhaube. Dabei hat er nicht mal eine. Gut, ich würde sagen, hier beende ich das Let's Play, den Part. Mal gucken, ob ich das Spiel beende. Ich werde es morgen sehen oder übermorgen oder die nächsten Tage. Ich bin mir eins, habt Fun. Tschüssikowski.